Hi, hello guys. This is Aisha, and I'm back with the third question: functions of ecosystem. So, ecosystem in the previous video, we have seen the structure of the ecosystem. Now, the multiple functions of the ecosystem. So, we are going to it. So, ecosystem comprises of habitats. What are habitats? Habitats are the habits. Means habitats refers to a place where a group of living organisms of same kind live together. Habitat means it's a place. It's a natural habitat అంటారు, కొందరిది మరైన్ హ్యాబిటాట్, కొందరిది సో అలా వేరే వేరే హ్యాబిటాట్స్ ఉంటాయి. సో హ్యాబిటాట్ అంటే ఒక ప్లేస్ వేరే ఒక సేమ్ కైండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎగ్జిట్ ఇన్ వన్ హ్యాబిటాట్. సో దట్ రిఫర్స్ టు ద హ్యాబిటాట్. నౌ there are few functions of the ecosystem. First one is the regulation of atmospheric chemical composition. So regulation of atmospheric chemical composition means here the regulation of the essential ecological processes such as clean air, water and soil takes place. అంటే కెమికల్ కంపోజిషన్ తగ్గించడానికి లైక్ క్లీన్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ సాయిల్ ఆ రెగ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎకోసిస్టంలో. అదొక ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ టెంపరేచర్, ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ అదర్ క్లైమాటిక్ ప్రాసెసెస్. సో యాజ్ వి నో, గ్లోబల్ టెంపరేచర్ కానీ, ప్రెసిపిటేషన్ కానీ, క్లైమాటిక్ ప్రాసెసెస్ కానీ ఇవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా ecosystem function చేస్తుంది. సో హియర్ ఇన్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? ఇట్ ఫార్మ్స్ ద ఎక్సెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. దానివల్ల మన ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డిప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఓజోన్ లేయర్ డ్యూ టు ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఎకోసిస్టంలో మెయిన్ రోల్ ఉంటుంది. సో it helps in the regulation of the greenhouse gases also. Okay, now the third function is the regulation of hydrological flows. Hydrological ante hydro means water, it deals with the water. Regulation of hydrological flows. So like rainfall, if we get excess rainfall, how does it affect the land, how does it covers the land, and all that deals with the regulation of hydrological flows. Next, coming to the storage and retention of water. Okay, storage and retention of water, fourth one. సో స్టోరేజ్ అండ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ద వాటర్ అని మనకు గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ దాన్ని మనం స్టోర్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? రెయిన్ వాటర్ ఇప్పుడు మనకు గ్రౌండ్లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది కదా. సో రిటెన్షన్ అంటే ప్యూరిఫికేషన్. దాన్ని మనం ఎలా ప్యూరిఫై చేస్తాం? త్రూ ద వెజిటేషన్, త్రూ ద సాయిల్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, రూట్స్ నుండి గ్రౌండ్ లెవెల్కి చేరుతుంది కాబట్టి సో ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరిగినాకనే అది గ్రౌండ్కి చేరుతుందని ఇది ఎకోసిస్టంలో ఒక ఫంక్షన్ అనమాట. సో దెన్ వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద సాయిల్. రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అంటే ప్రివెంట్ సాయిల్ ఎరోషన్. సాయిల్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుండి మొత్తం ఇఫ్ యు గెట్ ఎక్సెస్ రెయిన్ అనుకో, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సాయిల్ అనేది వాటర్తో పాటు ఇట్ గెట్స్ ఫ్లో విత్ ద వాటర్. సో we have to prevent that flow, we have to prevent that is the retention of the soil. Then next is the soil formation. Soil formation means rock particles. ఆ సాయిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఒక రాక్ పార్టికల్ నుండి ఇట్ గెట్స్ బ్రోకెన్ ఇంటూ పీసెస్ క్రిస్టల్స్ అలా అయ్యే సాయిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్. దెన్ న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ న్యూట్రియంట్స్ which we get through the feed. So nutrient cycle examples are nitrogen, sulfur, phosphorus. These are the nutrients, they move in the food chain, they comes under the food chain. Nutrient cycles అనేవి ఫుడ్ చైన్లో వస్తాయి. సో ఆ న్యూట్రియంట్స్ సైక్లింగ్ మీన్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేజ్ టు అనదర్, ఫ్రమ్ వన్ టు వన్. సో ఆ న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్ కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్. దెన్ ఈస్ ద వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్. వాట్ ఈస్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్? మీన్స్ వీ హ్యావ్ మెనీ వేస్ట్, లైక్ home, from houses many waste materials are released, from industries, from factories, all these things will be released, and this will be detoxified and decomposed by the organisms in the natural ecosystems. ఈ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఆ వేస్ట్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుంది అది మళ్ళీ డీటాక్సిఫై అయ్యి డికంపోజ్ అయ్యి ఒక న్యాచురల్ ఎకోసిస్టంలోకి
కన్వర్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ. దెన్ పాలినేషన్. వాట్ ఈస్ పాలినేషన్? ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ది flowers is called as pollination. So this is also one of the function of the ecosystem. Then population regulation. Population regulation means population regulation is a natural ecosystem is brought about by the weather and climate. So weather climate త్రూగా పాపులేషన్ రెగ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎలా? మనకు డ్రాట్స్ వస్తాయి, తుఫాన్స్ వస్తాయి, సునామీ వస్తుంది, అండ్ ఇదంతా స్నో, ఎర్త్ క్వేక్స్, వాల్కోనిక్ ఎరప్షన్స్ ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? పాపులేషన్లో రెగ్యులేషన్ అవుతుంది. సో దేర్ విల్ బి చేంజెస్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఆల్సో, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్. దెన్ కమింగ్ టు ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. హౌ ఈస్ ద ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్డ్?